Я по рекламе должен как адекватно ответить на это. Я понял, что это. Я не знаю, почему. По-моему, идеальный ответ был бы I dare you. Я понял, что это троллинг, но я должен как-то ответить, исходя из рекламы. Если вы меня спрашиваете, вы по этой теме, понятно, что нет. I dare you. Трясни. Корейский момент. Я же не говорю. Вот если, во-первых, лондонский момент. Ну, сейчас мы будем говорить, там, нам или опять никакой не выбирает. Какой раз. Это Королев. можно все эти предметы. Я даже не знаю. Зачем это чужого? Я уже хочу. Да, я лучше написал сеть, она поставила только потому, что ей не понравилось определение Макса Вебера. Когда она по определению лечит монополярность. Я ей задвигаю определение Вебера, которое везде изучается правильно. Я думаю, что мы все одно и то же написали, а там слово лечит. Просто я пока сидела, короче, ты своим профилем, потом всем я сижу, жду своей очереди, я слышу. Я просто понял, что смысл обсуждается. Нет, сейчас, ну, типа, она, мне кажется, умеет что. Да, всем спасибо. Я, кстати, я не знаю, я немножко отвечаю, вот математика не умею. Спасибо.
разговорный, проходит по уроку, по учебнику тренировок. Диалог есть слова, а диалог есть ответ. Okay, dear guys, it's high time to start the class. As far as 4 minutes left. So there are some students that are feeling sick. Let's just wish them to get healthy as much as soon as possible. So now we will proceed the discussion that we have started at the lecture. And in order to better explain you or somehow to explain in a more simpler way, I will allow myself to switch to Russian just for a simple next 10 or 15 minutes. Что мы делали все оставшееся время, когда мы изучали статистический вывод? Inference statistics, статистика вывода, позволяет нам сделать некие гипотезы о выборках, которые основаны на нашем population, генеральной совокупности. Для этого мы вводим сейчас понятие статистических тестов. Никита, был какой-то вопрос, который хотел обсудить? Значит, во-первых, я не понимаю, в чем же смысл формулы расчета стандартной интеграции для сигмы, для сигмы. Потому что мне казалось, что формула, нет, для сигмы понятно, для расчета стандартной интеграции для самплов. Потому что мне казалось, что Z-score, формула Z-score. Z-score — это формула, которая определяет относительное положение, относительно среднего, относительно среднего мина может быть для всех этих самплов. А у нас делится не какой средний мин всех самплов, когда самплы в отношении к другим, а на то, что вычисляется внутри того же сампла. Я не понимаю, почему. Мы считаем в Z-тесте не просто по изначальным значениям из-за нашей выборки, а мы построили новую выборку после некоторого изменения, и мы берем теперь среднее. И для того, чтобы подсчитать оценку Z-скора по средним, мы ввели новую формулу, модификацию изначального Z-скора, и сказали, что давайте теперь будем использовать не конкретные значения на нашем распределении данных, а именно распределение выборочных средних. Просто мне казалось, вот это то, на что мы делим. Я понимаю первую часть уравнения, что мы вычитаем из мина сампла мин популяции. Понятно, сколько мин гипотетический мин популяции. Да, сколько он отличается. Но там снизу еще расположен был сигма. Сигма М — это стандартная ошибка стандартного уклонения среднего. Общая для всех самплов, потому что мне казалось, там вычисляется внутри отдельного сампла. Внутри отдельного сампла, да. А в чем смысл тогда? Потому что если мы вычисляем Z-score для одной переменной, то мы делим не на то, что составляется этой переменной, а на общую стандартную девиацию для всех переменных одна, чтобы понять, когда перемена относится к другим переменным. А здесь не так. Конкретно в этой формуле, да, когда мы делим на стандартную ошибку среднего, мы подразумеваем не общую какую-то среднюю стандартную ошибку, а именно для конкретного сампла. Для чего нам это требуется? Для того, чтобы отмасштабировать на размер выборки, которую мы извлекли из генеральной совокупности. То есть если у нас маленькая выборка, у нас стандартная ошибка среднего растет. Чем больше наблюдений выборки, тем мы больше можем быть уверены в том, что мы сделаем статистически значимые выводы, поэтому стандартная ошибка среднего уменьшается. Для этого была введена вот эта настройка делить на корень из n. Я понимаю. Ну, в общем, даже я не понимаю. Но... А что именно непонятно? Я не понимаю, в чем смысл этого Z. Как он работает? Почему он такой? Что он значит? Я понимаю, что если вычислять две переменные, это означает, что сколько стандартных девиаций требуется для этой переменной.
А вот это что значит формула? Ну, как бы, Это формула для девиаций для средних, стандартных девиаций для средних. средняя самплов от среднего популяции. Да, То есть у средней популяции стандартная девиация будет 0. да, То есть не стандартная девиация, а в целом. да. Z-скор будет 0 у среднего сампла. То есть у средней популяции. Мгм. Поэтому мы как раз построили вот это распределение, сказали, что у нас средняя, будем считать, популяция равная нулю. У нас 95% сэмплов, которые будут выходить из популяции, будут стат-значимые. То есть они удовлетворяют этому условию, что у нас до интервала от минус 1,96 до 1,96 все сэмплы, у которых будет такое среднее мин, мы будем говорить, что гипотеза верна, нулевая. Не значит, что у них мин равен нулю. То есть это не значит, что у них мин равен 170. Нет, поэтому мы как раз и применили оценку Z-скора для средних, чтобы преобразовать 175 к Z-скорам, и мы получили 11,3, что у нас сильно отличается от нашего стандартного распределения. Если у нас было Z-скор в пределах этих минус 1,96 до 1,96, то означало бы, что мин, что у нас нормальный мин, что этот сампл можно использовать, но это не означало бы, что мин каждого сампла в этом 95 выборке равен 175. Да, не означало бы. А как там вычислить стандартную девиацию? Она заранее нам известна. Каждый раз, когда мы начинаем применять статистический тест, у нас есть информация про средние нашей выборки исходной и есть стандартное отклонение, которое мы подсчитали по этой выборке. Примерно понятно. Тогда второй вопрос. Мне казалось, что между Z и альфа есть четкая взаимосвязь. Потому что у нас будет разговор о том, что 95% всех значений сложно там между z равно минус там 3 с чем-то и z равно плюс 3 с чем-то. И эти 95% значений соответствуют альфа 5%. То есть мне казалось, что z минус 3 там плюс 3 примерно четко соответствует одному единственному альфа. Минус, который отекает в одной стороны, в другой стороны. Но потом там в таблице почему-то указывают, что одному z могут соответствовать много альфа. Или одному альфа много z. Короче говоря, что это не видно. Мы можем выбрать разную альфу. Давайте посмотрим еще раз. Z-score. Alpha levels. Oh, maybe. Да, мы знаем эти значения интервалов, что у нас в интервал минус 1 сигма до 1 сигмы попадают 60 с чем-то процентов. Значит, что вот такой интервал соответствует той альфе, которая берет все остальные. Как бы, что это, то есть, как бы, вот этот интервал соответствует альфе в 0,3. Интервал этих сигма. От минус до сигма до сигма. Альфа здесь в данном случае, она нам говорит, с какой уровнем уверенности мы можем отсечь неправильную выборку. Если мы берем, например, альфа равная 0,5, то это 5% всех возможных выборок, которые могут оказаться. Если альфа равная 0,1, то 1% всех возможных выборок. Затем мы идем в статистические таблицы, которые нам показывают разный уровень значимости. Вот, например, для альфа равная 5%, мы делим ее пополам, получаем 2,5%, и z у нее будет равно 1,96. У нас уровень уверенности 95%. Затем мы можем взять любую другую альфа, например, 1%, то есть 1/100, и это означает, что 99% наших выборок, выборочных средних
будут попадать. Это означает, что 99% наших больше средних находится между z и 2,5, или минус 2,76 и плюс 2,76. Да. Тогда почему в таблице было указано разные z для одного? Вот здесь, да? Разный z для одного альфа. Ну, или там, ну да, и наоборот. Мгм. Как может при z, который четко равно 1, альфа быть и такой, и тот, если будет где-то. Еще. И что указано это выражение, которое у нас есть учение. Да, вот в наш интервал, еще раз, sigma intervals, попадает 68% от минус 1 сигмы до 1 сигмы. И это как раз отражено вот здесь. Когда у нас альфа равное нулю, это означает, что 16 попадают в левый и в правый экстремальные регионы. 16 плюс 16 – 32. Это как раз наши экстремальные регионы, а 68% по центру. То есть для стандартных z минус 1, минус 2 это выполняется. Здесь уже 2%, это как раз остается там. Каждый экстремальный регион. Да. Затем мы начинаем сдвигать уровень альфа. Раз плюс z равен тому, альфа не будет всегда. С увеличением альфа у нас уменьшаются регионы. Например, 0,06. Если на 0,7, означает, что кажется, мы приехали 3,5%, а что 14%. Что вообще значит изотация z? Z – это наши отшкалированные значения из исходной выборки. Альфа, с каким уровнем значимости мы можем взять наши значения. Когда у нас альфа равное нулю и z равное нулю, то у нас 50% слева и 50% справа. Например, когда у нас z по модулю равно единице, то у нас 16% в левом и правом регионах экстремальных оказывается и 68% посередине. Начинаем. Вот если не смотреть на все альфа, а только смотреть на альфа равное 0, то это ровно то, что у нас было в стандартном распределении. Ой. А дальше мы добавили уровень. Если z равно 0, получается, все это не принадлежит. Сейчас кажется, не принадлежит этому интервалу. Да. Затем, если мы добавляем альфа при z равном нулю, то у нас как раз появляется вот этот 1% примерно слева и справа. То есть это что получается? Это что получается? Количество элементов, которые выходят за пределы значения z, они не выходят в альфа? Так что ли? Не выходит за пределы z. То есть, которые не в пределах интервала z, но при этом и не в альфе, между ними. Да. Okay, I suggest to elaborate a bit more on some examples, and then we will see how can we also derive all these alphas. Okay, let's elaborate another new example. It will be about cats. Suppose that we have the following experiment. So let's suppose that we have 4 cats, so n equals 4, n equals 4.
And plus 4, sigma equals 20. So, and suppose that we're interested in the weight of these cats. So we have 4 cats and they have some weights, and on average, they are all of the same weights. So that means that, and we have already standardized them. So that's why mu will equal 0 in this case. So all our cats more or less of the same weight, and the standard deviation will, well, not be the weight, let it be the length of a cat. So in centimeters. Why do we have 0 by 4? Well, like the length. Is it mean? Yes, it is mean. Oh, is it z-scores? Z-scores? Yeah, it's well. So, okay, I'm terribly sorry, but I suppose that it will be much better if it will be explained by Tatiana. So let's try to see the explanation in Russian, and we will see how this example with cats going on. So let's just open this thing. It's here. So we have some example with cats. Oh, not here. And we want to construct a z-test. So please remember all the concepts that we have already studied. There will be such example of this constructing z-test. Теперь давайте попробуем проверить гипотезу. Будем проверять предположение, что если котика оставить на неделю у бабушки, он прибавит в весе. Давайте нарисуем дизайн нашего исследования. Предположим, что это наша генеральная совокупность всех котиков, которые не живут у бабушки. И в среднем эти котики набирают 0 грамм в неделю. То есть они не худеют, не полнеют. Среднеквадратическое отклонение этой генеральной совокупности 20. И будем считать, что она распределена нормально. Далее мы берем из нее выборку 4 котика и оставляем их на неделю у бабушки. Что-то происходит в этот момент. И на выходе мы получаем 4 котика, которые неделю прожили у бабушки. Например, мы их отдавали, когда куда-то уезжали. И теперь мы хотим сделать вывод о генеральной совокупности котиков, которые неделю прожили у бабушки. Хотим найти ее среднее. Давайте на основе этого дизайна поставим наши гипотезы. Наша нулевая гипотеза будет в том, что котики у бабушек Мы сразу предполагаем, что вес у них не менялся. То есть мы замерили вес, и
И оказалось, что прежде чем оставить котиков на неделю у бабушки, вес не менялся. Все только изменения, значит, Изменение в веса. целом, как можно момент, средний стандартный процент 20 лет. То есть получается, то есть, у них они не одинаковые весы все, и стандартные девиации. При этом их вес не менялся. Они все не одинаковые весы. Ну, то есть как бы не то, что они все одинаковые. Да, не то, что они все одинаковые. Можем сначала начать или нормально, да? Кошек тоже не набирает вес. То есть набор веса котиков, которые прожили неделю у бабушек, будет такой же, как в генеральной совокупности, которые не прожили неделю у бабушек. Котики. Давайте даже сформулируем ее ненаправленной. Котики не прибавляют в весе и не худеют. И альтернативная гипотеза, то, что средний набор веса не будет равен нулю. Давайте я вот так сформулирую, не буду полностью прописывать. И далее нам нужно выбрать критерий статистической значимости, на основании которого мы будем принимать решение, удалось нам отвергнуть нулевую гипотезу или нет. Будем тестировать нашу гипотезу с уровнем альфа равному 0,05. То есть будем ориентироваться на 95% нашей выборки. Давайте посмотрим, как уровень статистической значимости поможет нам принять или отвергнуть гипотезу. Предположим, у нас есть наше нормальное z-распределение выборочных средних. И вот здесь, в центре колокольчика, у нас располагаются большинство средних выборок, которые мы можем получить из генеральной совокупности. И чем дальше в хвосты, там располагается уже меньшее количество выборок, но они будут обладать аномальными средними значениями. То есть, если, например, мы возьмем случайную выборку котиков, и мы случайно возьмем тех котиков, которые, в принципе, набирают вес, например, каких-то не очень подвижных или, может быть, старых, которым уже не так весело играть. И, соответственно, эта выборка может попасть в какой-то из хвостов распределения, и средняя у этой выборки действительно будет отличаться. И эти котики бы набрали вес, неважно, жили бы они у бабушки или нет. И мы хотим выбрать такую область значений, в которую попадает 95% средних в нашем случае. И в z-распределении мы на самом деле знаем, какие значения z-оценки отделяют разные пропорции выборки. Например, 95% выборки для статистического уровня значимости 0,05 располагаются между минус 1,96 и плюс 1,96. То есть, если мы сейчас рассчитаем среднее изменение в весе для наших котиков из вот этой выборки, и z-оценка этого среднего попадет в один из вот этих хвостов, это будет значить, что либо эти котики действительно прибавили в весе, или, может быть, наоборот, похудели после недели у бабушки, либо мы просто нечаянно взяли такую выборку котиков, которые, в принципе, меняют вес, и она попала в один из этих хвостов. То есть, по сути, уровень значимости альфа – это процент вероятности того, что мы сделали ошибку, просто взяв неудачную выборку. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть популярные уровни коэффициента альфа и какие значения z-оценки, какие интервалы им соответствуют. Здесь у нас будет z плюс-минус 1,96. Давайте остальные я напишу здесь слева. 0,01, то есть нас интересует здесь 99% средних выборок. И z в этом случае будет равна плюс-минус 2,58. То есть интервал, который находится минус 2,58 и плюс 2,58 соответствует 99% выборки.
И последний популярный интервал – это 1/1000. И значение z здесь будет 3,30. Окей, это самые популярные интервалы, они вам наверняка пригодятся. Но мы будем сейчас работать с вот этим, 95%. Давайте рассчитаем среднее для наших котиков. Но сначала узнаем, какое же было изменение веса после того, как они прожили неделю у бабушки. Берем нашу выборку X, и вес у них будет следующий. Первый котик набрал 150 грамм. Второй котик от стресса, видимо, похудел на 120. И также у нас есть два котика, один из которых набрал 70 грамм. И последний 60. И находим среднее. 150 минус 120 получается 30. 100, 160. Делим на 4. И получаем 40. То есть в среднем котики, которые неделю прожили у бабушки, прибавили в весе на 40 грамм. Теперь давайте рассчитаем z-оценку для этого значения. Z-оценка рассчитывается следующим образом. Из среднего выборки мы вычитаем средние генеральные совокупности. Здесь у нас будет ожидаемое из нулевой гипотезы. То есть мы ожидаем, что котики не прибавляли в весе и не худели. И делим на стандартную ошибку среднего. Стандартную ошибку среднего нам тоже нужно рассчитать. Это у нас среднеквадратическое отклонение генеральной совокупности, разделенное на корень из количества наблюдений. 10. Теперь у нас есть все, чтобы рассчитать z-оценку нашего среднего. 40 минус 0 разделить на 10. И получаем 4. Теперь нужно проверить, попадает ли эта z-оценка в область критических значений. И эта z-оценка у нас будет где-то вот здесь. То есть наше среднее, то, что котики в среднем набрали 60 грамм, сильно выходит за пределы типичных значений для наших котиков, которые не прожили неделю у бабушки. То есть мы говорим, что нулевую гипотезу мы можем отвергнуть, но при этом есть 5% вероятность, что мы просто взяли неудачную выборку с котиками, которые мало двигаются. Она не ошиблась случайно. Она сказала, что вроде как мин по количеству грамм прибавлено равно 40 грамм, а потом сказала, что в конце, что в среднем котики прибавили 60 грамм. Это просто ошибка? Или я что-то понял? Потому что там вот где цифра 4, там написал 60 грамм средний прибавили, а там где m равно 160 лет 4, там 40 грамм. Это было уже подсчитано заранее, тут об этом не сказали явно. У нас изначально μ равно 0, значит 1 z-score это прибавление 15 грамм. 15 грамм. Это у нас estimate, поэтому когда мы уже вычислили z на отрезке, то он будет отличаться. Так как у нас гипотезис, он неверен, исходя из этого. Поэтому вычисление 4. Возможно, да, Татьяна отчетливость должна быть 40, то есть нет 40, который мы считали. Да, стандартная ошибка девиации, она это уже совсем другое дело, потому что если она рассчитывается как делается именно вот стандартную девиацию всей генеральной группы, всего population, генеральной группы как популяция, да? Да. Вот, если генеральная совокупность, да, если стандартная девиация
работает, вычисляется как генеральная совокупность разделить количество Сам. да, тогда уже все понятно, тогда уже понятно, что это, да? Вопрос мой снимается. Вот. И то есть, если я правильно понял, Z-score определяет процент, вот это интересный момент, то, что как бы то, что такой скользкий, я Z-score Z-score определяет, какая часть генеральной совокупности у нас попадает в заданный интервал. и значит, какая часть генеральной совокупности, как бы, какие z будут считаться нами подтверждением нулевой гипотезы, так? Z-score. То, что в пределах Z-score будет считаться подтверждением нулевой гипотезы. Да. А то, что за пределами, не обязательно будет считаться опровержением, видимо. Нет, обязательно будет опровергаться, но при конкретном уровне значимости альфа. Если мы подвинем альфа, например, при 1/100 это уже будет не 1,96, а 3,58. И, например, вдруг оказалось, что z-score, который мы посчитаем, z-оценка окажется здесь, то мы примем нулевую гипотезу. Интервал вот с 20, Да. до 20-53, если это попадает в наше значение в интервал, значит, Почему? Это потому, что у нас то, что попадает ближе к нашему выборочному среднему равно нулю, это типичные значения из нашей генеральной совокупности. Да. Типичные У выборки. нас есть три вида значений. Первое, которое находится внутри z-интервала. Второе, которое находится между z-интервалом и альфа. И третье, которое находится за пределами альфа. У нас есть значение альфа, которое мы зафиксировали. Для альфа мы точно знаем, чему равно z. Мы откладываем его с минус и положительным знаком. Затем мы считаем z-оценку нашей выборки, когда мы получили, вычитаем из ее выборочного среднего гипотетическое среднее population, делим на стандартную ошибку среднего, которую тоже посчитали отдельно, для конкретной выборки. У нас z-оценка оказалась равна 4. Затем наносим 4 на нашу числовую прямую, и мы видим, что 4 больше, на самом деле, любого значения, которое здесь будет при разных альфа, даже при альфа равной 1/1000. Это значит, что она попала в критический регион, z-оценка, равная 4. И мы не можем принять нулевую гипотезу, мы ее отвергаем. Это означает, что на самом деле котики либо прибавили, либо похудели, весе прибавили. После того... В общем, ладно, я сейчас... Хорошо. Окей. Какие-то еще вопросы? Потому что это действительно... Да, Алина. Вероятность неудачной выборки. Процент, это 90%, это вероятность того, что получит нашу просто то, что вот когда сказала, они до этого набирали вес, поэтому мы не можем набирать. То есть, когда они не ходят в Альфа – это порог, при котором мы фиксируем, какие выборки будут неудачные, которые выбиваются из общего распределения типичных выборок, а какие удовлетворяют наши генеральные совокупности. Порог, ну, то, что выше этого порога, точнее, после того, как мы посчитаем z-оценку и сравним с z-скором, можно сказать, что это outlier, да, это выбросы, то есть аномальные значения, которые не соответствуют типичным значениям из общего распределения наших данных генеральной совокупности. И фиксируя, точнее, увеличивая, уменьшая альфа, мы настраиваем, насколько мы готовы быть уверенными. Когда альфа равна 500, это значит, что мы в 95% случаев уверены, что наша выборка будет наилучшим образом представлять population. А 2,5% здесь и здесь, то есть в совокупности 5, будут экстремальны. Когда мы снижаем альфа, мы становимся более уверенными. При альфа равной 1/100 мы в 99% случаев уверены, что мы получим репрезентативную выборку, а в 1% нет. А здесь в 99,9%. Да, то есть на самом деле вот ту таблицу, которую я вам показывал, это неправильная таблица. Никита, вот эту таблицу
здесь что-то другое показано. Здесь нам не нужно смотреть на пересечение, мы уже конкретно знаем. На самом деле тут, смотрите, да, я вас совсем запутал. Здесь нету альфа, по вертикали идет десятые, а по горизонтали, по вертикали сотые. Вот мы находим минус 1,9, добавляем 6 сотых, это вот это, то есть это минус 1,96, это ровно 0,25. То есть это таблица z-скоров, в которой мы находим, какой именно процент значений у нас попадает в экстремальный регион. То есть это поиск альфа по z-скору? Да, по альфа, например, мы зафиксировали 5 сотых, это 5%. То есть мы хотим, чтобы у нас альфа пополам было в каждом из регионов, то есть 2,5. 2,5 делим на 100, получаем 0,25. И это как раз соотносится к альфа плюс-минус 1,96 z-скору. Слева это 10 z-скора, Да. справа это 100 z-скора, и в пересечении количество процент переменных, которые попадают в каждый из экстремальных. Да, в один из двух экстремальных хвостов регионов. Они же, он же получается, если удвоить, то же самое. Чтобы понять, да, вот через альфу мы ее делим пополам, Ну да, понятно. 0,25 получается, и находим, где это 0,25. Если альфа равна 1/100, то пополам 1/100 это 0,5. Давайте найдем, а ее тут не будет, потому что тут до минус плюс-минус 2,2. Да, пожалуйста. Да, вот этот курс, я думаю, будет полезным, если мы вас тоже подключим к нему, несмотря на то, что... Так, где это было? Несмотря на то, что он на русском языке, но тема тестирования гипотез достаточно абстрактная, можно так сказать, и она включает в себя много концептов, которые мы до этого изучили, понятие population, сэмпла среднего, z-оценки z-скора и стандартная ошибка среднего. Вы сможете также посмотреть эти короткие видеоролики, то есть они там порядка 70 минут, которые освещают каждую из этих тем. Есть ли еще вопросы конкретно по этому слайду? Да. Ага. M латинское это относится к выборке. Обычно sample. M is sample and mu is population mean. But here we put mu equals question mark because we are posing hypothesis about whole population according to these 4 particular cats. То есть иногда вы можете встретить mu, которое пишется для выборки, и это не будет ошибкой. Иногда пишут действительно mu, который относится именно к выборке. Но наоборот никогда не пишут, что для population M заглавное, такого вы вряд ли встретите. Здесь мы действительно взяли нашу популяцию котиков, назовем их генеральной совокупностью, 4 котика. Тем они переехали к бабушке на неделю, она их откормила или нет. И мы хотим проверить, насколько у них изменился вес. И мы считаем, что он не изменился, поэтому наша нулевая гипотеза. Обычно, когда мы формулируем гипотезу, мы говорим, что никаких изменений не произошло. А это как раз и означает, что среднее равно нулю. То есть не прибавился, не уменьшился вес. И затем мы проводим эту стандартную процедуру. Мы будем разные процедуры изучать с вами. Но везде схема будет одна и та же. Вначале нужно сформулировать нулевую и альтернативную гипотезы, потом выбрать некий уровень значимости альфа, затем посчитать оценку, в данном случае мы считаем z-оценку, и затем построить критические регионы, посмотреть, где у нас z-оценка оказалась. Если она больше модуля значения z-скора или данном уровне альфа, значит мы отвергаем
нулевой гипотезу и говорим, что изменения есть. Что у нас действительно при z оценки равны 4, гипотезе поменяли свой вес. Okay, so I suppose that we can move further. For today's quiz, so let me just open the attempts, and then you can see the results. And now let's also discuss the solutions to this questions about Z distribution. So let me just adjust the settings. It is here. No, not here. It is here. Our quiz is closed, so you can now you can see the results. And let me just, while you're looking at the results, I will explain the solutions. So there are random questions in each thing. So here we just need to apply the formula and find the standard deviation. So you always remember that in order to calculate z score, it is x minus divided by 0 by standard deviation. So maybe it's better to write in Jamboard. So so it was Kat's example. So when you know one formula, you can derive any formulas from initial one using mathematical operations. So let's do it. So we know that z score equals x minus mu divided by standard deviation. We need to find which what stands for standard deviation formula. It is standard deviation equals x minus mu z. So it's like numerator, denominator, and the fraction. So in order to find the denominator, you need divide nominator x minus mu on the share on the fraction. So, and here we have all these numbers. Mu equals 44, x 40, z minus 0.5. So that's why it will be, so 40, x equals 40, mu 44, z minus 0.5, minus and minus gives us plus. So that's why it is 44 divided, well, okay, let it be right now like this. So using the calculator or just mathematics calculation, so it will be 84 multiplied by 2, so it will be 168. So the answer for this question is standard deviation equals 168. Are there any questions here? Okay, next question. So here we see another interpretation of this z-score formula. Now we're scaling where each x score is situated. Which answer do you think is correct? Standard deviation for a population to which given z-score belongs to. Actually, yeah, x, it is our original value, and it's the core idea. It's the core idea of standardization. We need all values from our original population to be transformed into these z scores. When our initial mu, original mu, will become mu equals 0, and our original standard deviation becomes equal 1. We had to transform our formula into this way.
A mu equals 44. Well, in our formula, x minus mu. So I see, yeah, you're right. So 44, yeah, we don't need to sum up. Thank you for finding the mistake. So we just need to subtract 44 actually. So now the formula, the arithmetics will be another, it will be minus 4 multiplied by 2, and it equals minus 8. Now it's okay, yeah? Ah, 0.5 is also with minus. Okay, so it is minus. So let's just take this one. It is 4. Now it's finally correct. Yeah, thank you. So yeah, here we have standard deviation equals 8. The population standard deviation that was in the original, when we have transformed it to standardization, it was 1, but initially it was 8. Then the third question, check all correct statements about that course. So is the first option correct or not? Yes, it's correct, because that score shows us where the original x value is situated in our new z distribution. What about the second one? Yes, actually it's this paraphrase of the first statement, yeah? It's just, yeah. And what about this? Yeah, it's correct. And it's incorrect because there can be negative z-scores. So 3 out of 4 are correct. Now let's see the following. So in order to understand which z-score will be the closest to the mean, you just need to take the module or absolute value of it and find which is value the closest to 0. In this case, it is 0.2. So just by absolute value, you take module, but here we just don't need it. But if I'll minus 0.25 was not 25, for example, 15, then it was correct. But here it is 0.2 correct. Then if our z-score equals minus 1.25, what can we tell? So of course it is not above the mean, it is below the mean. Actually is less, yeah, because it is minus 1.25. Sorry, no. Yeah, agree. And the last thing. Yeah, we're interested not on the positive and negative direction. We're just interested on how many standard deviations are from our mean. Here it's more than 1 standard deviation. And the last question was about also make some transformations. So when we have our original distribution of the standard deviation equals 10, we need to connect our new z-scores. So we just need to all these points divide by our initial standard deviation. So that's why it will be 0.5. Here's 20 divided by 10 will be 2. 25 divided by 10, it is 2.5. And finally, 0.2. Do you agree? Yeah. Okay, now let's check all the answers and see whether we are right or not. Oh, sorry. Actually, there was some mistake here. Yeah, we need to divide. So no. It's just with minus. It should be with minus, but why? Below the mean? and It was below. I haven't paid attention. it's really, 3? common thing because time limit was short, and I just
just got mistaken this point only because I just was rushing through your Mm. questions. So it was a 10 minutes. Mhm. Okay. Sign a petition, то есть 5 minutes for approval. Not very, but still. Well, but actually, we have succeeded in all other questions, and actually, it was particle question. So we have a chance to make one exercise totally incorrect. So, but I see you. So it will be a bit more time next time if we will have 6 questions. But I think that there will be less questions next time. But here we have this bonus with 2 points, and actually we have graded 11 out of 12. So it's okay to make this some mistakes here. Okay, now let's move further with hypothesis testing. No, Nikita hasn't come. I just want to start a bit new concept, and let's do it. You can't create any more frames. Oh, you see in Google Jamboard, there is a limit of frames. 21 is the maximum, and I can't create any more. Very sad. Okay, let's just in this frame. Right. So there is such concept which is called errors of the first and the second types. So, or it's called type 1 errors, type 1 errors. Well, let's call it for short, type 1 and 2. Type 1 or type 2 errors. What's this is about? So we have, when we test our hypothesis, we construct the following things. We want to make our null hypothesis true. It's our goal, but sometimes it's not true, yeah? And our null hypothesis is false. So it's just the general truth when we have constructed new sample after this change, we need to understand whether it is true or false, and these values actually show us that our null hypothesis was true or false. It's not our analysis that we're doing by hypothesis testing, it's the exact value. What's important that we're taking here on the rows that, so let's just make this a bit on the right. So just check one thing. Reject. So if when we have make our statistical test, we have 2 options, whether to reject our null hypothesis or not. So let's suppose that our null hypothesis is rejected. It's after our null, after our statistical test, like z-test. So when our null hypothesis is rejected? Yeah, when this z estimate is bigger by absolute value z score. So that in this case, null hypothesis is rejected. And if our z estimate is within the interval, yeah, is less than z score, then isn't our null hypothesis isn't rejected. So that's why we have 4 different options here. Let's imagine it like a table. So we have 2 and 2 situations. Actually, when we're in the upper right square,
where our null hypothesis is rejected and it is actually false, that means that we have made correctly our analysis. So we have checked whether the sample that was generated from our population was statistically different, and it was statistically different. Well, this ground truth is actually some information that also may be provided to us, to our analysis, in order to understand whether it's really rejected and false. And another situation when we haven't rejected our null hypothesis, that means that our Z estimate or other statistic that we will study next classes is within the interval, and it was true actually. So, and we have this a priori information, then it's also okay. We don't have any errors. So this diagonal with the green squares means that we have made everything right. The problems or errors arise when we are in the upper left square and in the bottom right square. When we are here, we are assuming that it is type 1 error. Type 1 error. So that means that our null hypothesis is rejected, but it was really true. So let me just recap briefly for Nikita. So we're constructing such matrix 2 by 2, and by rows we have the result of our hypothesis testing. So if our Z estimate is within the interval, that means that we reject our null hypothesis. Yes. If our Z estimate, if it is not within the interval, then null hypothesis is rejected. If our Z estimate is within interval and it's means that we take our null hypothesis, it is true, that means we are not rejecting. So it's the second row. By columns, we have ground truth, whether it was really a sample that was generated and it was rather appropriate one that represents our population, then it is true. If the sample that we have generated is not adequately describe our population, then it is false. The upper right and the bottom left corner show us good situations when we have conducted our hypothesis test and it was proven correctly according to this ground truth. The first type of error occurs when we reject our null hypothesis, but it was actually true. And another type of error, which is called type 2 error, occurred when we actually are not rejecting the null hypothesis, but it was actually false. And actually, type 2 error costs more than just type 1 error. Let's see the following example. So, for example, there is a woman. Our null hypothesis is okay. It will be much better to do it in the next slide. Please photo it in order to look at inside in front of you, and in the following example you will match these squares with different situations in our example. So you have photoed it. Now I suppose I will start a new Jamboard because this one has finished. So let's go here. Plus statistics and here. So let's imagine the following situation. So
we will just write all of them in order to see how they will stand in our table. So let's imagine that we have women that have come to the doctor who analyzes whether the woman is pregnant or not. Does everyone understand what is pregnant? So the doctor tells the woman after some analysis whether she is pregnant with baby or not. So let's suppose that we have our null hypothesis true. It's called H0 true, that a woman is indeed pregnant. Woman is pregnant. It's our true hypothesis. Well, actually, it's not. Well, okay, it's a statement that is really true. So woman is pregnant, and we visually can understand that a woman is pregnant. Well, maybe not visually at the early months, but still. So when H0 false, we have statement that means that woman is not pregnant. Woman isn't pregnant. Then our H0 is rejected, means that we're telling woman that it isn't pregnant. So it's just the repetition of the previous line. Let me not skip it. And null hypothesis isn't rejected. That means that woman is indeed pregnant. So it goes, this one goes here, and this goes here. But the conclusions that were made are different. For true, false, that means that what in reality happens, and well, it is rejected or isn't rejected, it's about our testing. So now let's construct this table 2 by 2, where we have this H0 true, H0 false. H0 is rejected, and H0 isn't rejected. So two situations will be okay when we say that the woman is not pregnant. So that means that null hypothesis is rejected, and it is in reality was false. So, you know, actually I have misled you. Yeah, let's do the statements vice versa. So you remember when we stand the hypothesis, we say that the null hypothesis is when nothing changes. Nothing is changing. So that means that our null hypothesis that actually a woman isn't pregnant. And our alternative hypothesis is that woman is pregnant. So that's why we will do vice versa. Our null hypothesis that woman isn't pregnant, and alternative hypothesis that woman is pregnant. So that means that we are assuming that there is no change with the woman. So when it is rejected and null hypothesis is false, that means that woman is pregnant, and actually we have diagnosed correctly. And when we haven't rejected the null hypothesis and it was actually true, that means that woman isn't pregnant. The problem starts when we tell the woman that it is that the null hypothesis is rejected. So we say the woman that she is pregnant, but in reality she isn't. So just try to imagine the situation. The woman comes to doctor tells her that she is pregnant, but it's not true in reality. So the woman
has the type 1 error. And this error is less expensive than the type 2 error. So what will be type 2 error? When we say the woman that she isn't pregnant, but she is indeed pregnant. So that means she will not be able to make some diet, maybe some other prescriptions that should be for women who are pregnant, that she shouldn't take some heavier items and so on. So this error type 2 will be more expensive in diagnosis. So when we say the woman that she isn't pregnant, so our hypothesis null isn't rejected. So we say that she isn't pregnant, but it is false. She is indeed pregnant. Are there any questions here? It's clear. Okay, great. So let me just check whether we have some exercises on this type 1 and type 2 error. I suppose yes. Also, yeah, we will actually connect you to the course, which is called Preparation for the Data Science Independent Test, that after our course, all students are supposed to pass, and there are some demo versions already of the independent test. Now let's see. Let me check. Yeah, they are translated into English. This question about type 1 and type 2 error. Let's find it. So it's no, it's not here, but that actually it's about significance. Yeah, here we are. So let me check, just change to English. So let's suppose the following situation. So it's a real question, which will be very similar into the independent test on data analysis. So we have discussed right now type of error, type 1 and type 2. So let's see different situations. We have two situations. In the first situation, let's check the first situation. So Elizabeth went for a walk without an umbrella. But then when she came out from the home, it soon started raining heavily. And let's suppose that we have null hypothesis, so which is the following null hypothesis, that it's going to rain today. So we need to construct this table once again as well in order to better understand it. So now with not pregnant women, but with Elizabeth, whether she take this umbrella or not. Whether she will take the umbrella. Okay, so let's plot this matrix once again. So we have, well, actually, the screen isn't, well, let's just maybe, well, just let's memorize that our Elizabeth, yeah, went for a walk without an umbrella, but sooner it started to rain heavily. And our null hypothesis was that it's going to rain today. We need to understand whether Elizabeth has made the mistake or not. So let's see the following situation. As far as we remember, null hypothesis means that we don't have any changes. That means that it isn't raining today. It isn't raining today is our null hypothesis. It will be, it isn't raining today. And alternative hypothesis H1 that it is raining. And it will be also the same for hypothesis true, H0 true and H0 false correspondingly. H0 true, it isn't raining. H false means that it is raining. So that means that there are changes. Now let's construct and find, we will not construct all situations. Well, like just denote them. It is true and it is false. So it's actually the same, yeah? Null hypothesis true, and it was really
in situation that we elaborate. And here null hypothesis is false. So null hypothesis is false. Here we reject, and actually it's what the Elizabeth indeed do. And here isn't a reject, isn't rejected. Now let's see the situation. So it was going to rain. Null hypothesis isn't going to rain. Well, actually, that's the same. It isn't raining. No? So, it's going to rain. Yeah. So, yes, you're quite right. But why it's actually, it's strange to me why it's going to rain. Okay, no problem. So let's reformulate. So our null hypothesis that it will be raining and alternative that it isn't raining. So, maybe, yeah, you're quite right. So whether it is no change, that means it's raining cats and dogs every day, like in Great Britain. So so now we have understood the formulation of null hypothesis. What has happened? Elizabeth went for a walk without an umbrella, but it started raining heavily. So that means that our H0 was true, but Elizabeth has rejected the, so it is raining, yeah, but Elizabeth has rejected this true statement that it will be raining, and she didn't carry the umbrella. That means she has made the mistake of the first type error. Do you agree? So Elizabeth, we will put her type 1 error. It was really raining, and she also had this null hypothesis that it will be raining, but unfortunately, she didn't take the umbrella. So that's why she made the type 1 error. Now, the second situation, a student received an unsatisfactory grade for the course, and he formulated the null hypothesis in the following way, that this course will be rather simple, and he will get an easy mark. And he will get an excellent grade based on the fact that the course is rather simple. That means that his null hypothesis that he will succeed was rejected. Yeah, so he thought that it will be simple and easy, but he had received an unsatisfactory mark. So we're here. He rejected null hypothesis. Not he, but our analysis has shown that the student had an unsatisfactory mark. That means it is rejected. And also it means that null hypothesis is false. Is false. Is not rejected. Yeah, you're quite right. So isn't rejected. So it is the second row in my table isn't rejected. So students really thought that it will be rather easy course. So he isn't rejected this hypothesis, but he achieved a bad mark. So that's why it will be type 2 error. Okay, so here we have discussed a new concept about these different types of errors. And why it is important? Because actually there are two situations when we make when we can make these mistakes, and we need to understand which one of these mistakes will cost more for us, which gives us more problems, challenges in order to cope with them. So today
well, actually, yeah, today there were no any coding, and it's okay because we need to deeper into this all statistical stuff, because in Python it will be just one line of code. That what we have discussed today with this Z test, it will be just let me just show you. Just disclaimer, it will be just Z test. All this, yeah, actually, wait, stats. Well, not stats models. Or SciPy stats. Okay, or maybe just, well, not this one. Let's try here. It will be just one line of code in order to obtain this Z estimate. But you see the theory that, so no Z test, the theory that it goes behind this Z test is really great. So no test. Okay, so and this thing about hypothesis testing. So we have elaborated today about the first type of hypothesis test. It is our Z test. Z test. Well, actually, about the group project, there will be the following steps, because we have a bit forgotten about it. So and all instructions about the next step of group project will be given. So here, just the summation of today's lecture. We need to calculate Z estimate for our samples that we have generated from our population, understand whether we can assume that it is really significant new sample. That's why we have conducted this Z test procedure. And then finally, we just compare whether this Z estimate is within our interval with the fixed alpha. If it is true, then we are not rejecting our null hypothesis and say that it is true. If our Z estimate is bigger than Z score as it was here, that means that we reject our null hypothesis or say that it is not true. And that means that our new sample was generated really different. Are there any questions so far? Okay. If you have difficulties with understanding this topic, I highly recommend you the following things. Firstly, we will send you the link to course with videos, such things in Russian, and you can also watch them. The second option that we can conduct a consultation with the teaching assistants. I think that it's the right time to do it, and you will be able to attend it and to ask more questions, both in Russian or in English, to our teaching assistants in order to better understand hypothesis testing. And yeah, finally, you will get the link to this course preparation for independent data science test intermediate level in order to see different questions that are related to the topic that we're discussing right now. So thank you for your attention and see you next week.